All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda baffe mwenna abatulaba nawe twabagambye tugenda bawa updates okusinziira ku ki ekigenda mu maaso mu limbo ey'Enkowe. Right now tuli Nkowe, omukolo ogenda mu maaso, remarks zonna bali mwogerako mu mbeera emu oba endala, era nga we tuli wano Enkowe. Mwe bali kubeera nga mutugoberera, mwe bali kubeera nga mugoberera Thuraya Islam Media, nga bwe mumanyi nti limbo y'Enkowe kumpi buli kaseera mubaamu be baziika. Every time wabeerawo abantu be baziika, era wabeerawo entaana nga ziri ready, bazisima for the purpose of obutabeera nga bakola ki, bapapa kubeera nga lwafudde. Entaana ziri wano ziri fresh nnyo, ate nga waliwo ezitanaba nagenda mu bantu. Kati ng'entaana eyo nga bw'ogiraba bagisima ne babeera nga bagirinza omuntu yenna aba afudde, ne babeera nga bamuteekamu mu mbeera emu oba endala. Limba eno nnene nnyo nga wano weeri, kubanga wano weeri yo waggulu, ne waliwo n'eri wansi, paka eri wansi ddala, yonna limbo ya Nkowe, era yeyo limbo yaffe ey'obusiraamu Hajji gye yawaayo kubeera nga abasiraamu baziikibwamu. Abantu bangi abaziikiddwa mu limba eno abakukutivu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, omuli bamasheekh, omuli abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi, era ne Hajji elimbo gye yalaama okumuziikamu, era nga wano we tuli. Nga wano we tuli sayidi eri we wagenda okubeera nga Hajji waziikibwa mu limba eno. Katulabe oba tusobola okwakisesingawo Hajji wagenda okuziikibwa, kubanga boundary za limbo nga bw'okiraba kati tuli eno. Sayidi eri woolaba ttiimu eyo tebatuganya nnyo okutuukayo, naye nga bw'olaba ttiimu eyo ye sayidi bagenda okuziika Hajji, era nga bali mu kuteekateeka kabuli ye, balabe ki ekigenda mu maaso, balabe ki kye tusobola okubeera nga tukola ki, kugamba bamakinga sure nti buli kimu kiteredde bulungi. Ab'ebitiibwa bangi abali wano, omuli bannabyabufuzi, bannaddiini ab'enjawulo, n'abantu abangi ab'enjawulo abali wano. Limbo y'Enkowe eno nnene nnyo, era nga we tuli olunaku olwaleero, era olunaku we bagenda okubeera nga baganzika baganda baffe mu limba eno. Gezaako okugitambula, mutuufu yo nnene era ettaka yaliwaayo, era nga bw'olaba entaana nnyingi ezirimu mu limba eno yonna. Abasiraamu bangi abaziikiddwa wano, saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga basaasira. Katugezeeko okuserengetako emmanga mulabe ku bugazi bwa limba eno insha Allah, mulabe baganda baffe bameka be bagezezaako okuteeka mu kifo kino mu limba eno ey'obusiraamu, limbo y'Enkowe. Wano wonna we tuyita baganda baffe bangi beyateereddwawo wano wonna kumpi. Ojja oboza Enkowe n'otoola ku salaamu n'obatooya ku salaamu, baana b'abantu, batata b'abantu, bakojja b'abantu, abantu ab'obuvunaanyizibwa, ne bamasheekh ab'enjawulo, naddala be bakuba amasasi, Sheikh Abdul Karim Sentamu, Sheikh Mustafa Bahiga, Sheikh Hassan Kirya, Muhammad Kigundu, ne basheekh bangi abali mu kifo kino. Yeyo limbo y'Enkowe, limbo nnene nnyo. Wano wonna we tuli kabuli, nga bw'oziraba, waliwo eziri fresh, waliwo eziri, wano wonna we tuli yeyo limbo y'Enkowe. Abadde tagimanyi, this is the Muslim cemetery that we have. I think it's the biggest of the Muslim cemeteries. You'll correct me when I'm wrong. It is located in Nkowe in Wakiso district. This land was given in by Hajji Ibrahim Mwanga Kibirike, BMK, who is going to be laid in this place today, inshallah. He gave in the land for the purpose of getting a place where Muslims could be buried, a Muslim cemetery. So today we are here in Nkowe, where there are a lot of people who are buried here. A lot of people, influential people in our religion, Islam, were buried here
fathers, sons, mothers, and many other people who are buried here. It's a very big place, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala that the late gave in the land so that we get at least a place to bury our fellow Muslims. Unfortunately, we are running out of space because many people are buried here almost every day. It's a challenge to us Muslims and Muslim leaders to get another place where we can make this happen also. We can make another Muslim cemetery which is a little bit bigger than this. Because as you see, it's nearly full. It's nearly full. Little space is just, there's just little space which is remaining. So, to ask our Muslim leaders to see that we get another place where we can bury our fellow Muslims. All of this is the land for the Nkowe cemetery. All of this is the land for Nkowe cemetery. Whenever you see bricks, these are graves of our brothers and sisters who are buried here in Nkowe. Now, it starts from down there, then it goes all the way up. But as you see, these are all brothers and sisters here in Islam who are buried in this cemetery. As you see now, there's little space. Even the pathways are very narrow. So it's a responsibility for our Muslim leaders to find another place where we can bury our brothers and sisters. As you see how in Islam it's not permissible to cement or build on the graves, and it was very done in a Muslim way. All graves are not cemented. As you see, they are not cemented. They just made boundaries of bricks so that you can identify that this is a grave and this is not. Because if you come to the cemetery and you cannot identify the grave, you might sit on it, or you might step on it, which is not permissible in Islam. So that's why they put on the boundaries of the bricks to identify where the grave is. But as you see, all of these are graves of our brothers and sisters. So it's a food for thought for us. It's really a food for thought for us. You can as well, when you come back to Uganda, you can as well pass by Nkowe and you say salam to our Muslim brothers and sisters who are buried here. The reason why we bury in cemetery is because mostly to receive du'as from our brothers and sisters. Many people are buried here, I don't know. But when I come to the cemetery, the salam I say to the people here goes to everyone who was buried here. The salam you say to the Muslim cemetery now here, I don't know how many people have been buried here, but the salam you say goes to all the people who are here, and they receive whatever dua you've made for them. That is the advantage of being buried in Muslim cemetery. Because many people who are buried in the villages, you don't know how often people go there to say salam, to pray for you. But here, since almost every week or every day, people are buried here. Each person that comes here and says dua to every person who was buried here, they receive the rewards. So basically, that is it. It's quite a big place, as you see. I hope I've tried to explain to our brothers and sisters who may not understand the Lugandan language. Inshallah, let me switch back to Luganda to also get the audience of those who
kannawo kya Uganda bannaye mwebale kubaako yadde balambuza ku limbo eno ey'obusiraamu. Limbo nene nnyo naye yafundira ddala. So embeera gye tulimu yeeyo okubeera nga tufuna ekifo ekirala olw'okuba limbo esigaza space ntono nnyo, tufuna ekifo ekirala ekinene mwe basobola okuziika baganda baffe, kubanga kino muganda waffe yakiwaayo, ye Allah yamujjuludde, era ekifo kye kyagenda okuteekebwamu kyekiri wali kimulengera. Naye ekifo ekisigadde mwe baziika abantu kisigadde kitono nnyo nnyo nnyo. Tukubira abakulembeze baffe omulanga kubeera nga bakirowoozaako, babeere nga balowooza ku kifo kye tusobola okuziikamu baganda baffe, kubanga kino omuganda waffe yakiwaayo, ye Allah amujjuludde. Babeereyo n'abantu abakinnoomu abasobola okubeera nga balina kye basobola okuwaayo mu mbeera y'obusiraamu. Ndowooza ebisinga binnyonnyodde, banne munaasonyiwa mbadde mbitamu lukwakwayo, naye at least mufunye ekifaananyi ku ki ekigenda mu maaso wano enkoowe omuntu gwaffe ogwa Islam Media. Eno exclusivity ennungi nnyo okubeera nga tulaga ki ekiba kigenda mu maaso. Abantu bangi nnyo abatudde, tenti nnene nnyo okubeera nga abantu bawulira ekigenda mu maaso. Ab'ebitiibwa bangi abazze ku mukolo guno okubeera nga bakola ki, okubeera nga batuziikirako era batukungubagira inshallah. Alright, katukatinge ate tujja kuddamu tubeere nga tubawuliza, naye limbo y'enkoowe yeeyo mulaba ekifo ekisigaddewo kifo kitono nnyo. Baganda baffe mwenna abasobola okutuwa ettaka okuziikako abasiraamu nga muganda waffe kye yakola, mukikole inshallah. Oba oli awo Allah kwanaayisiza okusiima n'okuwejjana, kubanga ono yali muntu omu yawaayo ekifo. Mutya nga tufunye abantu ab'enjawulo okwegatta kubeera nga bafuna ekifo baganda baffe babeere nga babaziika. Nze Shafiiki yawe ku lwa Islam Media nga bwe mbagambye nti tujja kubaawo exclusives, ye speeches zigenda mu maaso, naye waliwo ebintu oluusi bye tuyinza obutalaba nga speeches zigenda mu maaso nti bwe zinaggwa ate oyinza obutafuna insight ya kifo kye tulimu. Tebalaba tugezaako baawo exclusive ku biki ebigenda mu maaso, in that tomisinga anything kye tuba tubawa update, kye tuba tubaweerako update. You don't miss anything inshallah. Kati ekyo kirabye, mukirabye bulungi ekyo nakyo. Kati ate katulabe engeri gye tweteekateekamu tubeere nga tuddayo okubaweereza inshallah. Shafiiki yakuba Islam Media. Mpozi ngaaliwo abuuza ekibuuzo alina oba alina kyawabula, naye nga embeera bwe tuba eri enkoowe inshallah. Katubeere nga tuwummulamu katono, ate tudde ne live endala tulabe speeches bwe zigenda okutambula n'abagenyi ab'enjawulo ababazze n'ebigambo bye bagenda okubeera nga basiiriza muganda waffe, mukadde waffe, n'ebitiibwa byonna byabadde amuwadde ku duniya kuno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange abagenyi ba Hajji Bulaimu